hope it's a good day for all of you. So today I'll be traveling from Mumbai to Hyderabad, and then my final destination will be Kolkata. So this series will be a walk through Kolkata series. So my flight is in like a few hours. So I'll catch you along the way. So a quick update, I'll just give you an update ki abhi it's almost like 1 hour left for my flight, and फिर abhi I'll just go towards my gate. I'll just had a cup of coffee and फिर I just grabbed a couple of sandwiches Subway se, and now I'm moving towards the gate. So let's see how it goes. Hopefully the flight is good. I got middle seats at first, but then I requested the airline members कि please यार change कर दो. Then they were kind enough to change the seats. So yeah, I got window seats for both of my flights. I'll be going first यहाँ से हैदराबाद. अभी मेरा हैदराबाद का flight है. फिर हैदराबाद से I'll be going to Kolkata finally. So today will be a long day, but okay, I'm ready with my lunch. So let's see you on the way. This is like more of a cinematically short vlog. Forgive me for the style, but it's like my first time. So let's go. Just check this out. Mumbai airport is like one of the most beautiful airports in India. Like hands down one of the most beautiful airports in India. Yeah, people say Delhi is better, but like according to me, no way Delhi is better. Mumbai rocks. Yeah, boy. Yeah, I'm now a Mumbaiker, so yeah. And let's see now. Check this out. फर्स्ट टाइम व्लॉग है, तो लाइक कैमरा इधर है, लाइक द लेंस, एंड फिर मेरा आँख बार बार इधर जा रहा है. सो प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर इट, एंड क्या कर सकते हैं, सबका फर्स्ट टाइम होता है. I am noob. It is what it is. So this series will be more of like a walk through Kolkata series. Like it's after a long time, like around after 8 months or so. No, 7 months or so. So thumbs up, I guess. Yeah, a lot of people are like staring, but it's fine. It's fine, like कोई ना. So अभी प्लेन में तो मेरा खाना मैंने इंटेंशनली बुक नहीं किया, बिकॉज आई वांटेड टू एक्सप्लोर द मुंबई एयरपोर्ट, एंड फिर आई लाइक टू सी कि क्या है एंड क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, एंड तो पूरा टूर कर लिया मुंबई एयरपोर्ट का. या दैट्स व्हाई आई केम लाइक अराउंड 4 hours बिफोर. तेजस्वी लोग. तो उसके बाद आई जस्ट रोम्ड अराउंड इधर से उधर. नाउ आई एम गोइंग टुवर्ड्स माई गेट. यहाँ पे थोड़ा एसी कम है, इसलिए यू कैन सी आई एम स्वेटिंग, बट स्टिल अभी मेरा कैमरा भी वाइड एंगल नहीं है, लाइक आई एम व्लॉगिंग फ्रॉम माई फ़ोन. यहाँ पे मिरर होता तो आई वुड हैव शोन, बट एनीवे, ओके लेट्स कंटिन्यू.
just a vlog update. I just landed before time in Hyderabad, and now I'll be waiting for some time. This airport is a bit crowded, to be honest, but anyway, so I'll just eat my subway and wait. Like around, I have to wait around 2 hours before my next flight. So let's see how it goes. It's going to be a long day. Let's see. But the flight till here was very smooth. It's very good. Let's see अभी क्या होता है. I'll give updates eventually. I'll show you the बाहर का scene. हैदराबाद एयरपोर्ट में अभी हम रोमिंग अराउंड इधर उधर जस्ट एक्सप्लोरिंग. There's nothing that side. चलो फिर उस साइड. और क्या. This airport I would like to say something, but like airport is very different than Mumbai airport. यहाँ पे is like, so I guess just because it is like small one, like क्या कैसे बोलो इसको, थोड़ा busy लग रहा है at this point of time. I guess flights are landing, people are like waiting इधर उधर. like उधर जहाँ मेरा गेट है, my gate is 24, वो change हो गया. I just arrived and उसके बाद वो change हो गया गेट. so 24 गेट पे मेरा मैं गया था. I had my subway there, just like I mentioned. फिर उसके बाद वहाँ पे there were so many people ना, मैं ऐसा I was like, dude, social distancing थोड़ा कर लो. I was like कि मैं क्या ही करूँगा बैठ के. I have more around like 1.5 hours almost to spend. उसके बाद my boarding will start. Let's see. So I have 1.5 hours to just spend इधर उधर. सोलो ट्रैवलिंग इज़ मतलब बहुत सही चीज़ है यार. अगर तुम में से जो भी देख रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स फॉर वॉचिंग, बट सेकेंड ऑफ ऑल जो भी देख रहे हो, सोलो ट्रैवलिंग इज़ दी बेस्ट थिंग यू कैन एवर डू. मज़े आएंगे बहुत, नया नया चीज़ एक्सप्लोर करने को मिलेगा. एंड यू हैव अ बॉल ऑफ अ टाइम बेसिकली. you'll explore different airports. like अगर तुम्हारा layover ज़्यादा हुआ, so you can just go out, take your cabin baggage obviously, then go out and then just explore the city. but मेरे पास इतना टाइम नहीं है, so I can't. ये idea of the vlog, my friend gave me this idea of making a vlog. I was like कि नहीं करना but sorry. so I was like कि कर ही लेते हैं, why not. करने को ही क्या है यहाँ पे. I have nothing much to do, so it is what it is. So I'll see you soon again. Finally, after not so long of a wait, but let's go. It's too sunny. 31 degrees Celsius. मतलब damn, बाहर तो मतलब it's burning. Anyway, let's go. Abhi, there's a long queue.
finally I'm landed in Kolkata. Abhi going towards collecting the baggage, and it was a good trip overall. So let's just end this video here. Thanks for watching guys, whoever watched. This is my first vlog. अगर कुछ गलतियाँ हुई होगी तो माफ़ कर देना, but thanks for watching. Bye, see you on another video.